Welcome to another learning video by Netzverb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abwursten. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bürstet ab, bürstete ab, hat abgebürstet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bürste ab. Du bürstest ab. Er bürstet ab. Wir bürsten ab. Ihr bürstet ab. Sie bürsten ab. Next up is the preterite. Ich bürstete ab. Du bürstetest ab. Er bürstete ab. Wir bürsteten ab. Ihr bürstetet ab. Sie bürsteten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebürstet. Du hast abgebürstet. Er hat abgebürstet. Wir haben abgebürstet. Ihr habt abgebürstet. Sie haben abgebürstet. Next up is the subjunctive one. Ich bürste ab. Du bürstest ab. Er bürste ab. Wir bürsten ab. Ihr bürstet ab. Sie bürsten ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bürstete ab. Du bürstetest ab. Er bürstete ab. Wir bürsteten ab. Ihr bürstetet ab. Sie bürsteten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bürste ab du. Bürsten ab wir. Bürstet ab ihr. Bürsten ab sie. That was our today's learning video about the verb abwursten. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netzverb.